Montare, fanatico di portatore, anche per in sintonia di Mina 24.7 Boss di Boneiro e radio que tá escuchando e mira agora aqui. Mas claro que nós temos quantidade de informação deportiva para tanto ripetere no local como internacional. Mi por começar com Hus Headings. Pouco rato passar acabei de anunciar su 24 jogadores de seleção de Kosovo que trabalha para eliminatório na Mundial Qatar 2022. Mas claro, disse que número na luz de detalhe para o quadro de cada número, cada jogador com cada selecionado para a seleção de Hus Headings. Mas claro, aí a banda não aguenta la Champions. Isso ceia. Ai papá, Borussia Dortmund contra Sevilla, Juventus contra FC Porto. Ai, me tá avisando. Dos partidaços a ver de la Champions. Mas claro, amanhã com Deus que da Barcelona, Paris Saint-Germain. Ai papá, Barcelona vai ganhar. Que é o que passa? Nós temos mais para o quadro deporte, 24.7. Centro Bárbaro recebeu 3 futbolistas colombianos. Parece que todo el mundo quiere traer futbolistas de Colombia. Ahora Centro Bárbaro con 3 futbolistas colombianos. Más claro, Pep Guardiola a felicitar al presidente nuevo de Barcelona, Laporta, segundo informar. E Shamdrek Apóstol a passar para Chicago Cubs. Dessa que o ditado deportivo para Averiba Jamars, 9 de março de ano 2021. Sintaduro Veli. Sinta Stret, Wati Sandoval, Cristóbal. Picabal. Best do mundo emerenciano. Picabal. Passo para haver tanto deporte local. Picabal, tá aprendendo? Casbal. Passo para haver tanto deporte local. E deporte internacional do Astawanha, Pitim Pam Pum. Bala, bala, balão. Exatamente. 11 minutos para 6 2. Nós está começando em âmbito de deporte local. Pero primeiramente, bom apetite também comemorar aqui, bom proveito, para que acabe comer mais claro. Para tu restante da cidade de Brasília, não pode mexer e se você vai bem, vai bolo bem. Tu cosmon auro fecha Natal. Mas nem avisar o feito em pão, a ver se nós entramos diferente, é rádio, escuchar e agora aqui televisar também. Já? Nós está fazendo prova agora aqui, nós nota kleina. Pero, muy pronto, ya, dentro de quizás algún día, voy a poder mirarnos tranquilo. Fue ahora que voy a mirarnos, sí, pero no está haciendo prueba, ¿no? Ya, no está arriba el red de Talbo, que me indica dependiente, ya, que me indica, no está escuchar y mirar, que me indica 2 en 1, pero también en radio emisora aquí con esta voz de Boneiro. Innovación totalmente que tú vas, ya, tremendo. Vou escutar e vou mirar minha persona também, passando deporte 24.7. Nós está claro completamente, nós está anunciar arriba que canal, vou mirar, já, rádio emissora aqui. Pero foi a hora que eu avisava assim, vou para o canal 74 e vou mirar nós, minha mesma persona, passando deporte. Bom, para qual se trata futebol, Mr. Bisa, que é a seleção de Kosovo, e number não está conhecido. Number não está conhecido da seleção de Kosovo. E 24 number não. O Hus Headings a escolher para defender e bandeira de Kosovo e classificação para Kosovo ir ao Mundial. E caminho largo para Kosovo ir ao Mundial. Mas, claro, nós não miramos Ruben de Sumter, de 24 jogadores, que duelos um equipa sobre Congo Baibini. Esta ajuda um jogador, um dia fiel escuchador de emissora aqui, é programa Deporte Seguro, que está Max Sumter, já? Pero all, sigue traduro Ruben de Sumter, mas sobre Congo Baibini, Ruben de Sumter está bom porteiro, mas claro. E 24 da manhã, Eloy Rum, que está porteiro principal da seleção de Kosovo, que está jogando na América, já? Nós temos Ruenli Cuco Martina, Julian Gari, Swentli Alberto, Sharmar Martina, Jeremy De Nooyer, Juninho Bacuna, Vernon Anita. Vernon Anita acaba de ganhar dispensação
di Holanda, che mendi e la pidi FIFA che poronga a ora che pa e selezione di Kosovo, se liga para a seleção de Holanda, ela é de seleção, agora era incorporado mesmo dentro da seleção de Kosovo e na se sabe que uma peça importante, Vernon Anita. Rangelo Yanga, Leandro Bacuna, Gevaro Nepomuceno, Anthony van den Hurk, Jeremy Antonise, Kenny Gore, Royson van Eyma, Michel Maria, Roli Bonifacia, Elson Sonchohoy, Charlison Benshop, Gianninho Antonia, Rugino Sicilia, Tyrek Bodak, Zeus de la Paz e Charmaine Martina. De feite 24 nomes ancora guardo scorrer door die DT die seleção de Kosovo com a Guus Hiddings. DT não desconheci, DT que chega de bairro diferente seleção mundial e está na cabeça da seleção de futebol de Kosovo. Ja? E vamos esperar turcos bom para a seleção de Kosovo. 24 nomes não conheci e já você acaba. Agora que está par de vezes a candela está espera a seleção de Kosovo. Mas, claro, seguro, Cuba, Guatemala, seguro também está enfrentar Kosovo. Que me andi, seleção de Kosovo, tu caminha largo para chegar ao mundial, não impossível. Não olvidar que a maioria de jogadores aqui está profissional. Já? Pobisa praticamente tudo 24 nomes aqui, como eu mencionava aqui, tudo está um jogador profissional. Tanta biba de futebol. Tanta hora pagar já para um futebol, mas claro. Bom, pendiente para mais para o qual se trata deporte, mas claro, que dado de futebol me serviço com AWE la Champions League. Também está tremenda trobe. Ora com AWE da Champions League, sua oitava de final está continua AWE. E mas claro que enquanto não de volta para Jamars 9 para AWE para 4 horas da tarde, lo tem Borussia Dortmund contra Sevilla. Borussia a gana e promeuega 3-2 de Sevilla. E para mim são 4. Juventus, a perde, surpreendentemente não a perde contra FC Porto. FC Porto a gana 2-1 de Juventus. E a está parte caminho com não está bolando inventar outro trobe. Esta é o que quando bolando inventar outro caminho com Juventus tem que buscar uma de gana para conseguir, senão tu lusa paga para Juventus. FC Porto ganha para mim 2-1. Mas um costa também da conta para Sevilla. Não tem o bar para não ganhar. Com não da gana também para não seguir, mas o Borussia Dortmund a ganha para mim de Sevilla 3-2. E sei pelo qual está la Champions, vedo que di Champions League team, mas claro. Para continuar minha serviço com Guardiola a felicitar Laporta como presidente novo de Barcelona. Fora de Barcelona, Pep Guardiola, técnico de equipo de futebol inglês, Manchester City, a felicitar Juan Laporta para sua eleição como presidente novo de Barcelona. Mas, claro, Guardiola inicia sua carreira de futebol como profissional, Baudi Laporta como presidente a publicar o seguinte mensagem. Já, que felicitar, já, e presidente novo, que Juan Laporta. Well, all, yeah.
Com a porta aqui, ela primenti opicos, ela primenti com eta 13 Haaland para Barcelona, Alaba também ela primenti que está 13 que me diban aqui também passa proximamente que vai bem dentro futebol e seguro o pita e mira que tem para Barcelona que realmente já não está disponível de um jogador aqui. Eric Garcia sim, está um jogador que o Barcelona trabalha de temporada nova, é um defensa. Eric Garcia, ela firma acaba com o equipo de Barcelona. Para o qual trata mais de futebol. Vamos tirar vista rapidamente para o qual trata a parte A. Centro Barber, não está se uega, Centro Barber está buscando para esse time de Barber. E Centro Barber lo recebi 3 futbolistas colombianos, proximamente. Então, Barber lo recebi 3 futbolistas fora de Colômbia, proximamente. Então, o senhor Toro Gabriel, que está DT de Centro Barber, junto com Raidel Meulens e Robert Ducan, não estava tendo uma mini reunião em um lugar conhecido, caminho não avisa que não está claro para 3 futbolistas colombianos que sobem para Centro Bárbara. Já? Que me diz proximamente queda pendiente para sobre 3 futbolistas colombianos lo chega para o equipo de Centro Bárbara proximamente, mas claro. Pendiente para massa para o qual se trata deporte. Kenley Jansen com hino de blanqueo. Kenley Jansen está closer, não? Que tem uma discussão se não tem que manter como closer de Dodgers ou não. E Major de Dodgers conta bem de Maria, avisa que está manter Kenley Jansen como closer de Dodgers. Ja, e Kenley Jansen, denk sprint trainer aqui, tá indo basta bom. So Kenley Jansen, a pitcher inning, na dale hit, 0 carreira permitir, sua atividade 0.00 de atividade, sua efetividade tá tremendo. Não permitir nada até o momento aqui. Kenley Jansen, olha. Mas para o qual se trata deporte 24.7, mas claro. Ayer me avisava que acaba com Lee Marvin, Bonifácia e Angela logra ouro de 400 metros. Tremendo. Ellen Haaland abandona o Wega lesionar. Sabe que tem um jogador com que 13 Barcelona. Presidente novo. Estrela do time de Borussia Dortmund, que está Erling Braut Haaland. Mas abandona o Wega em 60 minutos depois de uma entrada violenta contra de defesa de Bayern Munich, que está Boateng. Haaland ainda 2 gols trempan para seu time, esta Borussia Dortmund. Então, visa também que Dortmund tem de jogar aqui 2 dias contra Sevilla da Champions League, que é precisamente hoje. Dortmund tem que jogar contra Sevilla. Já. Haaland, tremendo jogador. O que deve passar proximamente, mas claro. Mas para o qual se trata deporte. Para o qual se trata mais de deporte. Mas sabia que o Chandrik Apostel passa para a equipe de Chicago Cubs, outro dia peloteiro na Yudico Show, que está movendo em beisebol de grandes ligas. Corpulento, primeira base, Yudico Show, Chandrik Apostel, de 21 anos de idade. Fora de ayer, está bom de contrato com o Chicago Cubs, segundo te informar. A organização aqui a anunciar que ela trade seu pitcher Dwayne Underwood
Júnior para Piratas a cambio de primeira base Apostel, segundo informar. Shandrick, em julho de 2017, afirma profissional com Piratas de Pittsburgh. Ele jogou 68 partidos em Dominican Summer League durante 2018 e 2019. De 2 temporadas junto com ela bate, em 2 temporadas junto ela bate, com uma verdade de 2,52, com 13 dobletes, 11 home run, 45 carreira de empurrar, RBI, já tem um porcentagem de 4,63. Por certo, que Shandrick está bom pelotero, não, com o shooting de liga grande, mas claro. Então, pensa que o Apostel, que na final de temporada 2020 assistiu seu debut com Major League Baseball com Texas Ranger, está provável que o Shandrick lo start temporada 2021 em Low A com o equipo de Merritt Beach Pelicans. Bom, Torre tem experiência também de beisebol de grande liga, mas ela assistiu o debut em Major League Baseball com Texas Rangers, tá acorda? Com o seu debut estava bom também. É jovem aqui, baixa estatura tem, Shandrick Apostel, e não quedava nada estranho que o bom mirere arriba, junto com a equipe de Chicago Cubs, já tem chance, já vão seguir duro e tem chance que o bom mirere junto com a equipe de Chicago Cubs, tem temporada de beisebol aqui. Já, que vai começar proximamente beisebol de grandes ligas. Pendiente mais para o quadro de deporte, a gente mais interessada em essa base Franco. Michael Franco, mais interessado em essa base Michael Franco, segundo informar. Mas de deporte, 24.7 aí, mamá. Olha, exatamente 23 minutos para sair as 2, tem seu inimigo 24.7. Para o qual trata Valde ATC Atlético Terra Corrá. Esta mira que tem uma visão em que tu vai anda trazendo Grace. Grace para o qual trata parte segura de e terreno que nós vai poner proximamente com hierba artificial. Algo sumamente bom, para o qual é parte é seguro, já caminho que o trabalho está continuar na feld aqui proximamente para a hierba artificial. Também o trabalho está continuando na feld de Atlético Terra Corrá, mas não está pendente para proximamente, para o qual trata é parte de hierba que tem que vir na FL de ATC. Bom, para o qual trata o Wega não tem de seleção de Kosovo, mas também não. Seleção que tem que defender bandeira de Kosovo, já, dia 24 de março, também está a luna aqui, na Kosovo, dentro do estadião Ergílio Rato, já, Kosovo uma conta de St. Vincent and Grenadines. No dia 24 de março, Kosovo uma contra de St. Vincent and Grenadines. E dia 27 de março, contra a seleção de Cuba, aí na Guatemala. Já? Tudo isso aqui em conexão classificação para o Mundial Qatar 2022. Mendi. Só que o seu primeiro Wega, você mandou um flip, um pip. Aqui é qual que é a zona? Erco? Não, está assim, laf. Nada? Você aqui, você A mim não está atendendo, está passando aí. Você vai dentro, bom, não vai mexer com a pipa aí, não, Feliz? Não me mexi com nada. Vou mexer com nada, não? Já, mas já me vai aqui com aí. Bom. Não, chama bom mesmo. Se ela está dentro aqui dentro, mexeu com a bipa aqui dentro. Bibi, bibi, penabu. Bibi, bibi, penabu. Bibi, bibi, penabu. Bibi, bibi.
Ja? Que men die jammer acaba que men die eu vejo que não guarda essa edição de Kosovo. Isso daqui qui. Kiko. Tá conto? Agora não tive velo minha que ele bisava também. Então, tem mais vega de mundial também, não? Que men die bisava Kosovo tá um dia 25 de março, nessa jornada quilhata contra St. Vincent and Grenadines, e dia 28 de março, contra a seleção de Cuba na Guatemala. Tudo isso aqui tem conexão com o classificatório para o Mundial Qatar 2022. Não olvidar também que Colômbia também está inventando Brasil. Este é um partido onde nosso narrador está Reani bem claro. Reani, dia 26 de março. Oh my God. Colômbia, Brasil. 26 de março. Na Barranquilla. Só se vê lá que vem, Reani. Deixa para não vai. O problema é Covid que está tendo problemas. Eu vou negar isso ali. Mas não se vai. Lockdown a fora. Então, eu vou botar que dá fora. Mas lockdown, botar que dá fora. Brasil, Argentina, dia 30 de março. Na Brasil, se todo mundo vê que a seleção de Brasil versus Colômbia, dia 26 de março agora. É tremendo. Bom ver que a seguro. Quando sai a chance para o WAC. Olha. Você está reanimando essa maneira para nós também. Reanimando bem claro, é compromisso não de Kosovo e é um de Colômbia. E também Brasil proximamente, mas claro. Bom, que tu vai? Deporte que não basta on hold, já? Aguentar deporte na Bonaire. Tu sabe que com conexão com subida de casos de Covid, já que me diz, a não sai update acabou? Não, tinha não. Me diz, basta ainda até assim, pero deporte mesmo está paralisar completamente. Para mirar como subir portrait também no Facebook também que o deporte está praticamente parado no momento aqui na Bonaire. Não tem praticamente nada de deporte e vamos esperar que pronto não tem uma abertura trobe para o qual se trata de deporte, já? Então, é o que nós esperamos, mas claro. Não olvidar que muitos de ATC, Atlético Terra Corán, foi um comunicado ayer de Aaron Martins. Não tem secção de training. A secção de training para completamente para a equipe aqui de Terra Corán. Não tem secção de training para a equipe de ATC. Tudo isso aqui vai evitar que o contágio de Covid. Tive que informar que mirando é subida drástica a tropa de Covid-19. Uma organização responsável, nós estamos propondo que o treino desse man aqui para. Nós lo seguimos e desenvolvemos dia cerca e para já dia 12 de março nós vamos dar um update. Cada cuida e nós espera que tu rende lota bom de saúde. Aqui está Aaron Martins, presidente de Atlético Terra Corán, tá mencionar em parte de comunicado que ela manda para nós de Deporte 24.7. Amanhã, que nós também tinha de drift do nosso programa. Nós saco na uma pista aí. Então amanhã, que nós vai para pegar um rato para o qual trata é parte aí de drift. Mas, claro, quando aquela linha, Felícia, a linha de abrir? Não. A linha de abrir. A linha não está abrindo. Nós estamos em estúdio de 24.7. Se não está chamando nós está em Deporte 24.7. Nós não podemos contestar no momento aqui. Max Sumter, nós mira se Yuri a lista de 24 jogadores. Me sabe como. Nós está querendo te surpreender que nós não mira. Já. E nome de Yuri Max Sumter. Nós entende. Aí que papia. Olha, entende. Boa tarde, Ibiza Raus. Boate, Santo Bal, Cristobal,
um bom tarde também a Feliciano, piloto, vamos né? Ok. Português, real português, passou em nota benta su pátria, papo. Nunca. É coisa conta. Vamos né? Então, para o agora aqui, não? Bosti Boneiro está rond mundo, mundialmente. Sim, mundialmente. Essa aí te conta, agora que nós estamos sentados na casa, via de videoconferência, nós estamos mira futebol aqui no Boneiro. Imaginava. Mas como é ótimo, sabe, entende, papapia. Conta com eu de Max, nota de seleção. Correto. Pero a mim não tem problema. Passou muito homem de palavra. Me avisa como é que mira scherpe, né? Com eu de Max Center, vou de 3 latas aí, para me mostrar com 160 e pico milhões contra 21 milhões aqui na Boneiro, tá quem não está. Quem está bonoriando com o futebol a crescer, se ou não. Bagomandemi. Ok. Então, agora me entender, porque papai também, tocante de fel de ATC Wati. Me está contento com botar 13 coisas na dilante. Para sobre o meu guerra com nossa unga, para competir, Wati me papai coisa, pero tem certo porção, certo persona, tá que ela tá pretender, tá bisame me tá ganha. Ora bom, já é feliz até ser masculino na cava. Quando a começar com construção. Correto. É verdade, tem coisa que me quer para nós para é verdade. Então, coisa também, não? O tem também tá número. Aaron Marques, não? Sim. Tem wega, com a word tuma, avisa, que tem certo ene no tapapia verdade. Den que wega. Den wega de... Minta que musa de dia tá tem bululu. Minta tem bululu com coisa, né? Que tem se minta nome da pessoa. A mim não quer... Pusa pasay coisa na que tem hora mita papia na tabisa mito mentiroso patológico. Bululu. Anto que te passa é coisa na que não, você que com nanta duerme. Passou mita papia verdade, anto que te na tabisa com mito mentiroso patológico. Misa Aaron Martes. E gai que tá junto com Randy Winkler. Ela bisa publicamente na rádio que tem tal pessoa que não está sério. O atito verdade se ou não? Com a gaita correndo bem claro. Aaron Martes. Aaron Martes está presidente de... Não. Dispensa, me tá pedindo dispensa. Tá quem me gai que tá treino Uruguai, ou tá coach de Uruguai. Ryan Marta? Ryan, até com Marte. Ryan Marta. Ela bisa tem certo ene que tá papia não tá sério. Então é coisa aquela preocupa-me. Então você que não toma rábia, não? Bem dar sua equipe para nada. Oh, sério? Então você me gosta com o hopi. Passou não mostrar-me minta papel sério. A homem te mostrava riba fel que me tá. Ai. O que te verdade ou não? Sim, eu vou querer Ryan que está quieto, eu vou querer nada a sua equipe. Bagom, mané, é digo que era quieto em papapia. Bagom, mané, então, assunto de Judy Maxey, não? Sim. Wagi, a mita papia de antiga holandês, não? Minta papia quente vai, tá duel me si, com eno awardo seleta. Passou para 2-3 dias, estava é muita discussão que não acertar para ver uma mundial. Sim. Pero agora que
Minta kaya outra, duele pessoas, minta competência que eu lá não pone holandês. Nou, pero si bari para bon lista ku meneer Guus Hiddings a traha ta turta profissional. Que men di enduna ni un chance ni pa unga do di corso tambe che men di kuta unga den liga di corso e di football enduna ni un chance pa bai den 24 nan tour e la scoge profissional. Sì, ok, what? Il maximum da tambe automaticamente la caia fo passata unga de liga na corso. En quen ni uno di corso. Esta tu wati bisami. Buta kere buta biriba mi isla wati. Anto e si kun ta sirbi nos yon, ta sirbi. Ja. Aqui tem que coisa que eu preferado usa profissional para que pode chegar mundial. Sim, me está compreendendo, sim, pero nós ninguém que não nota sirbi, até digo não tá na mestre bem corso o bem treino. Sim, é base de. Agora digo não tá que na treina não dá. Na Europa. Não estão alguma equipe, não estão alguma equipe no momento que a seleção tá vai vai ativar para unga, não está bem junto. De mesmo não tem contrato na equipe, não. Well, correto. Agora vou te bisami. Maneira a seleção que treina contra Ajax, PSV, então é milhão futebol. Agora aqui como também treina que não gasta sem paga avião, bem paga hotel, cultura e coisa, e se não é na mesa, porque era guarda sem, até claro, tá claro, da que nós vimos que tá assim, não tá desse ok. Pero cara bom, da tu uma dor cuida de seleção tá unga na Holanda. Mas tá como pero não tá mais cerca de Holanda, sim. Botinha aqui per mês que é principal, Rum tá unga na América, já? La cabe firma contrato de 10 milhões na América da unga. Então na Holanda. Sim, correto. Tem uma dota unga na Qatar, já? Então na Holanda. Então na Holanda verdade, pero tem hope uma dota unga diferente parte do mundo. Pero me tá suponendo que o Guus Hiddings tá vendo que o saque que tá ele vai diferente mundial não, me tá respeitando isso aí sim, não, pero me tá sentindo para me rende não. Já. Porque me tá sentindo para ajude corção. Mas se cambia é maneira ore. Sim, que maneira nós não tá chegando. Bota como de wati. Agora vou enfrentar Costa Rica, vou enfrentar México, que está caindo em zona de nossa, que com CACAF, Merca, tudo está riba nível de profissional. Tá sem tá assim. Tu respeita, tu respeita, com amateur, com gente que está atrás, respeita se futebol, respeita o trabalho. Nós não pode atrás, nós não tá chegando nunca. Já. Nós temos challenge aqui. Sim. Lá que nós está pobre. Nós estamos, pero essa aqui sim me tem que pensar mais. Já. Corabolo, qual o aguardo poner riba mesa e que o aguardo permitir que Ibiceros que mira schiarpenena boneiro que ajude mais entre bom de 3 latana. Pero não é boneiro. Agora que mesmo é Caribbean Club Shields, mesmo não dois enfrentar outro. Na cadeia mesmo pulo. Na cadeia mesmo buscar pena, cadeia mesmo pulo. Não. Mi kepa é fanático de boneiro. Biwak ajude mais center. Se que é papai de 90, que é bala na de jure sem par. Sem par, bom. Bom, danke Walter, me te quita mais do tempo. Feliz tarde, para pouco feliciano. Danke. Bom, essa aí da Ibis Raus, que nós podemos conversar com ele. E me deu avisar. Já. A seleção, como a seleção, está profissional, não só na escorrer. Normal lança pai com jogador que está não profissional e não trabalha com keeper. Diz que né, seguro que está aí de máximo, mas bem aqui está profissional não só está dentro da seleção de Kosovo. Já. So, agora quando está ali, quando não promete na Kosovo e minta dúvida quando não promete na Loganele.
Yeah. Pero pouco a pouco seguro trabalho porque trabuco não seguro. Yeah. Men de seguro batalhava com para trabuco, com botinho vai sair fenan. Pero a seleção riba su mês tá mostra de poria galeu, a seleção de Kosovo. Yeah, você tem um jogador na Congo vai bem, de basta número de a seleção que estão na Europa e outra que estão na América. Por isso aí, né? E seguro, vamos mirar que o dia 25 de março vamos enfrentar dentro de um Hercílio Rato, St. Vincent e Grenadines. Yeah? E dia 28, em nome do nível acaba, que também começa a subir, a enfrentar Cuba e também Guatemala. Não está fácil. Yeah, que me diz, seleção, a primeira vez que me é difícil, mas é de 2, é de 3 vezes sim, e nada então, seleção de mais talha, é a seleção que está a enfrentar. Mas, claro. Bom, nós temos quarto par, em sua de 24.7, na Lubida amanhã, que Deus quer. Nós temos de Bonera Motorsport, também de manhã, que Deus quer, dentro do nosso programa de deporte, 24.7, e mas vamos saber conversar com não, para o qual trata o último desenvolvimento não, e também, mas claro, também com é parte caminho com não a fazer uma petição para ganhar um pista. O governo não petição para pista para não por drift, pero nada ainda e não tem a carta toda fecha não também com não a pedir para não por a papel com o deputado Pablo James Kroon, nada ainda. Então amanhã você vai entender mais detalhar que não planos não, você mira com não baixa pista para drift, pero essa aqui tá, não, eu não se mencionar assim, sei que dá. Se não quer mencionar, não mencionar, não sabe mais ou menos onde está acaba, assim. Pero, olha, Fanny Mercera também disse, um contato com o meu programa, para nós falar também, com o nosso programa de outro, para o qual não também de ligar que é parte drift, mas claro. Nós sabemos que com corte, e nós sabemos que parte final é televisão e rádio e televisão. Já? Agora aqui, Bossi Boneiro, 94.7, para acariciar o ouvido e visual também. El Tigre Transport, passando de pedir respeito acerca El Tigre, vamos acertar. Nós queremos chamar Tigre, mas danco e para o rato ayer conosco por assim, tá? E conversar um rato, amigo El Tigre, Neto, e também dois amigo de dia também que está para ter cerca de nós e nada, que é Remy Roman. Rato a menos a parte acerca El Tigre Transport. E vamos ver, mira, tem tremendos, tem slag branco, mas baixa betão romano. Busca você slag tranquilo, que é o tigre, não tem também é parte de arroz também, arroz que está pega clenco com ele também, pero o que é impressionante é branco que tem slag de el tigre, já? E queremos, busca você slag, não tem slag lechada. Branco, com a maneira que tinha agora aqui, nosso crush tremendo, danke perato tigre e nós esperamos que nós possamos visitar mais bem, mas claro, tremendo, o Tigre Transport, nosso sponsor, mas claro, o Tigre bravo dentro da boa, manso da empresa, boa, então vai comprar santo pie das presas que o tigre e ele truque para mim. Tigre, aguenta tigre, não ia mais tigre. Me tem flat tire tigre. É tire da segue tigre, não ia mais tigre. Tigre tem prato de feira quebrado. Tranquilo. Ei, Neto, claro. Tigre de coisa de subir uma balança, pista nada de colher o tigre, daí ia truque no banco. Vai de onde Carniceria Latino, a carne mais doce, mais saborosa do mundo, de carne como a carniceria Latino. Mas, claro, vamos pensar, a carniceria Latino tem tremendo grill tu já sabe. Ribs, galinha, juicy, livre de fat, livre de hormona, na carniceria Latino. Vai carniceria Latino, vai buscar com cama chiqui, vai buscar papaya, cuxi, não bom papaya estobá. Cuxi não bom com cama, com o rabo, com o carne, com o rib de salo, dente, carniceria Latino. Então, nós que para aqui também, você sabe, dominou também um deporte. Então, onde se não custa esse deporte que é bom. Gusta dominou também, mas como tata também gosta dominou. Já, tá,
nosso amigo Gibi, de Palma. Provavelmente ele está no seu último lugar de sossego, já? E está um gente com a militar em dominó, gente que está gusta subir que dominó, e nós que dizer, tem mais grato. Não sei mais eu, tem mais grato, mas albe al Gibi de Palma, está um tremendo no dominó também. E vamos de ambuano para aí, acaba. E, mas claro que a Benanta Ibele é o último lugar de sossego e nós quer dizer tudo que é bom de e da sua família, já, força, mas claro. New World Supermarket, você quer long chun chang seng, é chinês sing seng, antiol para riba, antiol para bau, den stage, trem montanha, turta com você quer long tá vender tire, long tá vender tejas, long tá vender porta e ventana alumínio, long tá vender câmara, claro, não, câmara também tá vender, só me sei câmara agora aqui, câmara, ai, tur caminho da tin câmara, do chamo, agora você quer long, mas você tava por câmara, mas claro. E não tem também washback, lava-prato, tá completo, amor. Long tá completo, vai ser calão. Reaqui não tá bom sortir. Sim, você buscar algo, vou chip de lá, chip. Se eu vou dar chip na casa, eu digo chip por aqui. Se eu vou na casa, eu vou botar chiquito, eu boto plástico long, mas claro. E também Ackerman Auto Supplies, com um modelo de auto 2021, Hyundai, Mitsubishi também forte. Bota aí na Ackerman Auto Supplies, é grande ideia, vai o Ackerman, Antoba, é Creta, esta, né, Creta, tá, é Santa Fe, para boquear da café. Tudo isso aqui de Ackerman Auto Supplies, bota buscar um Hyundai Dump Truck, Ackerman Auto Supplies, mas claro, J.C. Herrera, com seu Amstel, com seu Heineken, com seu Vitamal, com seu Malta Amstel, vai que escuma? Dale numa, esse aí tá J.C. Herrera, e na novidade disso aqui, não, tio Willem, nós temos um programa, sistema de Zoom, não é Zoom? Sim, então Zoom, pica, pum, Zoom, agora tem que de Bossman. Você fez money também, fez Boss? Bossman, sim, é o Bossman. Mas agora um tempo, eu uma escola de um book, zwarte Bossman, sim. Olha, que é de Ackerman para buscar o auto 2021. E também J.C. Herrera com seu Amstel, com seu Heineken, com seu Vitamal, com seu Malta Amstel, J.C. Herrera, mas claro. E também Napa Autopar, surpresa para autos para platina condensa, beira em Puntiaf, Napa tá queda Napa, não pedindo um ticket de urgência, não tá será dia aqui, Napa Autoparts. Weima Boneiro, que sofrer Valspar, só para Oswald, assim, de Weima Boneiro. Começa, não está trabalhando também. Sim, good luck, kita se tomar visto de Weima. Não tem todo tipo de quashi, não tem power tools, não, marca Stanley, botar aí bore machine, sac machine, claw bore machine, grinder, tudo botar aí, de marca Stanley, na Weima Boneiro. Não tem torobão americano também. Não tem 5 galões de ferro branco, dá ferro branco, promesseu de impor. Color de budget, que tá Valspar, senhora, bom, já? E não olvidar também, o Weima Boneiro tem todo tipo de bout com mur. Não tem também turcos para gás. Weima tá que da Weima, só para de Weima. Special Security Services, uma segurança de casa no primeiro lugar, bom difícil. Já bom negócio, Special Security Services. Não larga quem cutar, já chega para esse controle, vamos tirar vista para o negócio, para o casa, já para o apartamento, mas vamos saber quem está quem. Lá que Special Security Services, assim é para bom. E não tem transporte também, único transporte blindado. Nada, bala não passa. Único truck blindado para transportar a placa da Special Security Services TINE. Loterias Favoráveis será dia aqui, não te pedir que paciente, dia 19 de março. Loterias Favoráveis avisa compreensão. Não será para uma enquete, será. Pero a medida não que a turma, está pondo que o dia 19 de março não pode abrir back. Loterias Pavo Real. E vamos achar em consita bem tranquilo, para botar tranquilo, suavecito, despacito. Vamos achar em com bote gás chiquito, carte telefone, zeta para motor, tanto diesel como gasolina, vamos achar em com bom mister tá. Fábrica de bloco Valentina, vamos essa bloco 4, bloco 6, bloco 8, fábrica de bloco Valentina, vamos tá. Cabecinha para pilhar, banco e betão, mesa e betão, balustrada, tudo isso aqui na cable plat, tudo isso aqui na fábrica de bloco Valentina, só para Errol Valentina.
Punta Blanco Chicken Farm, bebe mas tier, mas duji mundo, nós não podemos comprar Punta Blanco Chicken Farm. Muitos com la mela casa, com o web na wing tatu. Pero mais claro assim, é na de Punta Blanco Chicken Farm. E também de Autocity BV, com Honda, Chevy, Suzuki e também Isuzu. Vamos mirar o modelo 2021 acaba de Suzuki Kutabokuki, tá na Autocity, botem com Bahia. Vamos mirar o Honda Civic acaba, Honda Civic, mas a bonita meta da Autocity, botem com Bahia. Vamos mirar o pick-up D-Max de Isuzu acaba 2021, tá Autocity, botem com Bahia. Chevy, me dá para pedir Chevy mesmo. Ora, vamos mirar Chevy na SUV, não? Botem isso, me dá sentir de maneira presidente de um lugar. Para que eu tomo? Chevy, Chevrolet, tudo isso aqui na Autocity Bonaire, é cidade de auto. E também nós temos Bonaire Builders BV também, mas a casa está bom tra, a casa na netstador de Herbert de Young, a casa na Fundação Casa Moderiano. Bonaire Builders BV, siga mira, siga passa e siga observar a casa aqui, com net na queda. É barrio, ora bota vai net na bomba direita, bota vai New Amsterdam, bota mira barrio aqui, que tudo é casa net tra. E também nós temos também de Quitter, para tudo heavy equipment, Quitter, loader, bobcat, excavator, ja, tudo isso aqui dan Quitter, não tá huur isso aqui dan claro. O chauffeur sido. E dan tem também tudo porta e ventana de alumínio que o time ester para bocas, porta e ventana de alumínio net chipon peloi na Quitter. Eu não olvidar também que nós temos teigas agora aqui também. Pegar com um fan store, tem vamos estar na Quitter. E também tem um fan store, não será dia aqui, antobra não tá bisabo dia, 19 de março não tá abre back. E de um fan store. Que mas aqui como temos ter algo personal, vamos ter bom perfume, vamos ter bom roll-on, vamos ter também net panha, jeans, tudo isso aqui não, coisa boa lá, para auto de net, um fan store, para dia aqui não será, mas claro. E também nós três também será dia aqui, Ingrid Kuruta bisabo não será, paciente, dia 19 de março, te dia que não pode abrir back, que me diz, nós três também será. Mas seguir pensando no manan como tá pensando que eu também ali, já, então para skibinang, para dia 19 de março, para ter essa buta para chamar e mira, claro, se não abiste, bagana, tem cabeça. Wilka NV também está junto conosco, para beton de qualidade, para bloco 4, bloco 6, bloco 8, Wilka NV, e não olvidar que nós traz Clenco também, só para Hunters Rouse, a Joey Ladrão. E também Flamingo Partirentas, para tu mesa para mesa tem que vender da Yoba Stegrel, Flamingo Partirentas, nós tivemos de pensar em caça trobe, começa casaco para casaco não aqui, Tini, Flamingo Partirentas. Já, vamos ter problema. É mesmo, para botar tenda toda noite, deixa eu cabeça noite, é grande botar Flamingo Partirentas, de recebimento da Ladem, Flamingo Partirentas, mas não também será. Não também não se acorda, não também será até dia 19 de março próximo. E também queria bom para tudo comida para bestia, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carneiro, vaca, touro, flamingo, gente, ora não, sei se tem. Tem também pauís, gans, tudo isso aqui não tem comida para não cria bom. Já sabe a capaz mas tem marcha tradicional de cria bom, ela para, não está pendente para outra luna para ter marcha, trobe, normalmente. E também multiposto Toshiba NV, para machina de cópia sofisticada, Lexmark Rico e também Toshiba, multiposto Toshiba NV, passa e observar com net na copy center tá na multiposto Toshiba NV. E também casa de música boneriana, vamos saber, tem you, tem 6 anos, antobra e que se toca drum, casa de música boneriano. E também se também de mala Surinaamse eten. Ja, mala. Zo is het mala. Dat is goed. Hey, douche. Ja, aanstaande vrijdag en zaterdag en zondag. Ja, heb je die bami, die nasi. Ja, die nasi. Ja. Ik hou van die nasi, hoor. Ja, ja, met een beetje pieken, ja. Wat heb je nog meer? Gestoofde kip? Gestoofde geit? Ja, dat wil ik ook, mala. Ja, wat lekker. Wat heb brada? God zeg, mala Surinaamse eten. Shit, 8, 12, 5, 8, 6. Já sábado, já domingo, para pensar, bom comida Suriname, na Caia Cacique, abrir fermitari dias 2, e União Minimarca também na Caia Merenciana, esta duche é fruta, não está de União Minimarca também. Esta é uma fruteria, é sorsaca, não, que não tinha sina grande, irmão. Mi mama, me diz, esta é uma sorsaca, mas a duche mesmo, União Minimarca, já? Mas a dia bom comer sorsaca, vai buscar uma sorsaca na União Minimarca. E happy, de Igor com Etzelin, não também tá quedando na caminho de bailar, bota assim, tá tranquilo, bota chill, para dia naquela take out, não que take, e que tu bai, para sobar bocinta,
Ja, pero all be all, nanti comida suculento, comida criollo, bobon jambo, bobon carne a la plancha, bobon tambe bacas toba, tudo isso aqui na botanha, mancha duche me bobon piscado de mochi, seca igor com esselim bom me certain, happy, na caminho de bailac, ja? E também nós temos também de Walter Valverde com o Valgreen, a companhia que também de top de granito, e também de tegels também, Valgreen, Roman, na cabine se vê tegels, no bis, e aqui, nenhum caminho da montanha tegels aqui, na Valgreen solamente, chega a ser 10413, e também, não cute, o ser eficiente, cuta, constant BV, de Liceta Saragossa, ja, o ser eficiente. Ja, quando gasta tiquiawa e não tem veneno não também para matar tudo e onkruid não. 780-0015. Bota quando viava escrever com igaba. 780-0015. Ja, ok. E também Soho Flower Shop. Ja, vamos a Flower Shop de momento. Tá Soho Flower Shop. Neto que essa passateira corrente vai para eBay. Na Boman Robes, bota a Soho Flower Shop de Daniela. Vai o quanto coisa bonita tem nana. Pode buscar algo net, um desse anha, vou frei, vou caçar, vou by site, não tem problema. Soho Flower Shop tem para bom. Dushi, essa palavra tá sali. Pero, mas tem um regalo para bom, que esse aqui dá para professor mês. Ai, meu amor, dushi amo, para que eu tomo? Soho Flower Shop. Shodan, tempo bem. Hora bati, Bossman, é amba de mundi. Está na caminho. Está na caminho. Junto com o Chivelem tem tremendo entrevista com Bossman. Também que tem contienda, não? Não. Solamente está banda na Tweede Kamer. Tweede Kamer, ok. Pero nanti dan pensamento na scherpi para que isla nel Caribe. Escuche, bom perder. Nivel de riesgo 5 está na vigor. Encuentro privado por maximalmente uma persona de pafo de casa. Traga na casa está obrigatório se está possível. Horeca solamente está abrir para take-out e para cusnan não essencial tá será. Para lista de tour medida, visita www.boneirocrisis.com, protejabo mes e estão rondvivo. Está aqui tu mensagem de entidade pública Boneiro. Mantene Boneiro limpi, mantene nos isla limpi. E poi sushi chi se li bonti e domina. Esta se supativa sushi lentil. Amo asibo, solo para sushi como team. Moventa o pira de mi sushi. É boniteza de Boneiro da sua limpeza. Cuida meio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiquinho. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora olha se vos tiras
Pidis dalbo smile, está fácil, seguro y automático. Hora de pagar, por swipe a meta safe, vita chepe. Caminda, swipe no tengo de cash, o chepe. Chepo swipe, pidis dalbo smile. The MCB. Sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa' grande y chiquito, el radio que sempre está A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otra poquita, no lo olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bom menino de outra edição e traz notícia para o dia 9 de março. A ver de nosso programa, em maneira nós te conheci, nosso programa está agora transmitir na plataforma de rádio Voz de Bonaire 94.7, www.vozdeBonaire.com, riba a plataforma de YouTube, Facebook, Dutch Caribbean TV na Bonaire, na Corsau, TDS e Flow, na Aruba, Setar e na Sint Maarten, WTN. A ver de nosso programa, nós fazemos a missa, nossa purba, de vai também mais para fora de fronteira de Bonaire, para nós fazer nosso programa mais vivo, durante mais conteúdo, abrir nossa mente, abrir nossa fronteira, e a ver nós temos como invitado senhor André Bosman, que tem a eleição próxima da líder de fracção do partido mais grande na Holanda, VVD, e também abandonar a Tweede Kamer, sim, mas estava sentado na comissão fijo de Reino Holandês, em qual também naturalmente de comissamento estava a isla na BES, Bonaire em particular. Nós também intercambiar com riba diferente tema que nós consideramos para ter na opinião com Holanda para riba e esse ele dá nós também informação com nós se posicionar nos mês, com nós se pensa, sabendo com o outro está pensando. Nós está klaar bij de directeur, nós está klaar bij jullie partij. Daar is meneer Bosman. Meneer Bosman, goedemiddag. Welkom in ons programma. Zullen we elkaar tutoyeren? Jij, André, ik, Notchi. Dat praat makkelijk. Dat is prima, Notchi. Oké, dat praat makkelijk. Nogmaals, welkom in ons midden. Wij gaan dus dit programma met jou aan, een interview. We hebben een aantal hoofdlijnen vragen naar jou gestuurd, zodat het programma zijn beloop kan krijgen. Ongeveer een kwartiertje voor het einde zullen we dus de telefoons opengooien, zodat inbellers ook met jou kunnen wisselen van gedachten, met vragen enzovoorts. De bedoeling was geweest meerdere mensen van jullie kant aan de tafel te hebben, maar het is helaas niet gelukt. De heren van de D66 kunnen pas morgen, natuurlijk met hun drukke tijd, met verkiezingen enzovoorts. Maar laten we meteen van wal stappen. Wie is André Bosman? Ja, André Bosman is 56 jaar Kamerlid voor de VVD. 11 jaar ondertussen Kamerlid voor de VVD. En voor mijn Kamerlidmaatschap was ik 23 jaar officier vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Ik ben getrouwd, gelukkig en 3 kinderen. Een VVD in hart en nieren? Nee, ik ben begonnen bij het CDA. Ik ben toen ik jong was voorzitter geweest van het Christendemocratisch Jongerenappel in Zeeland. Maar gaandeweg ben je aan het kijken en welke partij past het best bij je. En dan kom je uiteindelijk door keuzes toch, in ieder geval voor mij, bij de VVD uit. Ik hoor u zeggen Zeeland? Zeeland, ja, de provincie Zeeland. Provincie Zeeland. Dat betekent dat Zeeland die had heel veel connecties met het Caribisch gebied. U bent ook bekend geworden, bij ons hier in ieder geval, wegens uw ongezouten kritiek, wanneer u dat nodig moet hebben. Niet altijd in dank afgenomen, maar dat zet mensen wel tot denken.
Een van jullie punten samen met Van Raak is dat jullie bijna, wil ik zeggen, bijna nooit tevreden waren geweest met de manier waarop het statuut in elkaar zit en met name hoe de verantwoordelijkheden zich verdeeld hebben. U hebt dus opgeworpen, u bent voorstander samen met Van Raak om een gemene best van te maken. Dat zou dus in principe betekenen dat alle landen die nu binnen het Koninkrijk staan, die moeten allemaal onafhankelijk worden en een soort relatie-verdragsysteem aangaan met elkaar. Hoe zit dat in principe in elkaar? Hoe hebt u dat gezien? Nou, het basisprobleem is dat we moeite hebben met verantwoordelijkheden. En dat is iedere keer een discussie, wie is waarvoor verantwoordelijk? Uiteindelijk vinden de landen dat ze autonoom zijn en dus recht hebben op zelfbeschikking en hun eigen keuzes maken. Maar als de problemen te groot worden, dan opeens eindigt het dan bij Nederland. Of een gevangenis voldoet niet aan de eisen en dan komt er een aanklacht van de mensenrechtenorganisatie, die eindigt dan in Den Haag. Terwijl we geen zeggenschap hebben over de gevangenissen. Dat is het probleem waar we iedere keer tegenaan lopen. Over en weer. Hè? Dus ook Nederland moet soms actie ondernemen, maar het niet doet en zegt ja, maar het statuut zegt dat ik er niet verantwoordelijk voor ben. Ik noem het wel het cafetaria-statuut. Iedereen kan een beetje eruit pakken wat ze lekker vinden. En daar is het niet voor bedoeld. En dan is het van belang dat je heel duidelijk weet, wat zijn nu verantwoordelijkheden? En de meest uitdrukkelijke vorm van verantwoordelijkheid is onafhankelijkheid. En ik vind wel dat we een gezamenlijkheid hebben, een gezamenlijke historie, een pand, die we absoluut in stand willen houden, maar dan wel als gemene best. En dat betekent dus dat je op basis van vrijwilligheid, echte vrijwilligheid, samenwerkt binnen dat verband. Oké. Ik wil dus niet een academische discussie verzanden, want het moet praktisch blijven. Maar de toestand waarin we ons verkeren is neergelegd in 1954 bij de Verenigde Naties, toen zelfs de Verenigde Naties niet blij waren met de constructie. Want aan de ene kant leek het alsof we onze eigen weg zouden gaan, maar daarnaast werd die artikel 43 tot 51 opgesomd, waarin jullie, dus het Koninkrijk in principe, de medeverantwoordelijkheid zou dragen voor rechtszekerheid, mensenrechten enzovoorts enzovoorts. De mensen toen hadden het ook niet begrepen. Jij begrijpt het ook nu niet. In die zin, je begrijpt niet waarom het zo is gegaan. Maar zo is het gegaan. Dus dat betekent als we in een nieuwe status willen belanden, hoe moeten we dan de besteilanden in die nieuwe status zien? Ja, dat is een keuze. Allereerst, het is een keuze van de landen zelf. Hè. Dat is essentieel. De landen moeten zelf kiezen in het nieuwe bestel. Er is dus geen dwang, maar we moeten wel nadenken hoe we verder willen gaan in die verantwoordelijkheden. Bonaire en Saba Sint-Eustatius kunnen ook eigen keuzes in maken. Ik kan me voorstellen dat je niet als onafhankelijk land verder wil. Maar je zou als Bonaire ook kunnen zeggen, wij verbinden ons aan Aruba of Curaçao. Saba en Sint-Eustatius zeggen, we verbinden ons aan Sint Maarten. Daar heb je directe lijnen, korte verbindingen en prima contacten. Maar je kan ook zeggen van, weet je wat, ik blijf nog steeds bij Nederland. Ook dat is nog steeds een optie. Dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen onafhankelijk moet worden. Je zou ook kunnen zeggen, Aruba alleen wordt onafhankelijk en hebben we nog steeds een gemene best. Maar dan wel van Aruba en het Koninkrijk der Nederlanden, met daarin Sint Maarten en Curaçao. En op die manier zitten ze dan bij elkaar. Dus dat is allemaal, het hoeft niet allemaal in één klap geregeld te worden. Maar belangrijk is, welke verantwoordelijkheden leg je waar en hoe vul je dat in? Ja. Dan kom ik even terug op Bonaire. Als ik Bonaire heb, noem ik ook de beste eilanden, maar makkelijk praten Bonaire. Ja. Daar heeft BVD een heel duidelijk standpunt ingenomen en gezegd, wat we nu hebben, daar stopt de bus. Niet verder. Niet verder integreren. Dus dat betekent dat Bonaire die keuze die u zo net noemt, voor wat betreft VVD, niet heeft dan. Ja, maar dat is ook het recht van Nederland. Nederland heeft het recht om daar een beperking in aan te brengen. Dus het is niet het ultieme recht van Bonaire om te zeggen, ik wil absoluut bij Nederland worden en Nederland, je hebt maar te kiezen. Die vorm is ook aan Nederland voorgelegd. Dus daarmee heb je ook die discussie om vanuit Nederland te kijken van hoe gaan we daarmee om. Ik denk dat het onverstandig is om Bonaire, maar ook Saba of Sint-Eustatius helemaal Nederlands te maken. Ik denk dat we al een stap hebben gezet. Je moet je afvragen of dat de meest wenselijke was. We zien nu dat de eilanden onder departementen worden gehangen, waarbij je de afstand lastig hebt, waarbij mensen niet zien wat er nou nodig is op het eiland en de schaal der dingen gewoon niet begrepen wordt.
Dus ik zou heel erg terughoudend zijn om de wens te uiten van, joh, laat het maar helemaal Nederlands worden. Want dan krijg je een hele andere dynamiek. Oké. Nou, u bent een beetje vooruitgelopen, want dat was mijn volgende vraag namelijk. U zat in de vaste Kamercommissie. U hebt dus de hele transitieperiode meegemaakt, maar ook de post-transitieperiode. En dat is mijn vraag geweest, die verhouding die nu ontstaan is na 10-10 met deze 3 kleine eilanden. Hoe hebt u dat ervaren? Ik heb genoemd knellend, onrealistisch, te grote verschillen, men begrijpt elkaar niet, een hele andere cultuur. En hoe denk je dan dat de best werkbare situatie zou kunnen zijn? Nou, het begint al met de fout de BES. En ik heb het al verschillende keren ook tegen Raymond Knops gezegd. De BES bestaat niet. Nee. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn 3 totaal verschillende eilanden. Met totaal verschillende mogelijkheden en totaal verschillende plekken en verschillende mensen, verschillende culturen, achtergronden. Dus hoe raar het ook klinkt, maar dat is ook weer lastig voor zo'n departement, dat je per eiland even moet nadenken van wat zou er ermee kunnen. Ik heb wel eens afgesproken of gezegd, laten we er regelvrije zones van maken. Vul het nou per eiland in wat je nodig hebt. Het ene eiland heeft meer hulp nodig dan het andere eiland. Nou, want je ziet dat Saba, dat gaat redelijk goed. Laten we die wat meer ruimte geven. Maar dan moeten we ze ook in staat stellen om die ruimte in te vullen. Dat betekent dat er ook financiële middelen naartoe moeten. Want wat we nu zien is dat de vaste uitkering best te laag. Daar gaan ze gewoon niet mee redden. Dus dat is ook een beetje gemeen om te zeggen, je mag heel veel dingen zelf doen, maar er is geen geld voor. Dus ook daar moet je eerlijk in zijn. En dat geldt ook voor Bonaire, dat geldt ook voor Sint-Eustatius. Hoewel daar ook nog steeds dingen begrotingstechnisch beter kunnen. Je zal niet verbazen, ik begin altijd over landbouw. Al 10 jaar lang ben ik aan het duwen op landbouw op Bonaire. Daar was 1 miljoen per jaar voor beschikbaar. En het kwam niet van de grond. Sterker nog, als we op bezoek waren, dan gingen we langs het LVV. En er lag een braak stukje land. En dan zeg ik, joh, waar is dat miljoen heen? En als je 5 jaar later komt, is het ondertussen 5 miljoen. Hè? Ik ben blij dat er nu stappen worden gezet. Want het is essentieel voor een stukje economische diversificatie. Ook gezond eten, ook werk, ook inkomen. Ook al meer mogelijkheden binnen je eiland. Dus dat zijn allemaal dingen. Als je kijkt naar de verhoudingen, de BES bestaat niet. Per eiland moet je apart kijken. En dat maakt het heel lastig voor een departement in Den Haag die schaal best al niet begrijpt. Nou, pak Saba maar eens met 1800 inwoners. Dat is helemaal onbegrijpelijk. Maar dat, inderdaad, wat u daar stelt is heel terecht. Want het is dan moeilijk maatwerk te leveren vanuit Den Haag. Omdat er ontstaat een soort ongelijkheid, discriminatie, hoe je het wil noemen, van waarom Bonaire wel en Stage niet. Of omgekeerd, als Bonaire iets wil doen, dan zeg je, ja, maar ik moet Stage ook meenemen. Dus het is een heel lastige manier van werken. Daar hebt u gelijk in. Even terug op die LVV-paardje. Als pers voeren we soms ook de buiten-ex-parlementaire oppositie. Dat miljoentje van elk jaar heeft mij altijd verbaasd. Ik heb overal gezocht, maar ik kon hem niet vinden. Is dat 1 miljoen vanuit Nederland of is het 1 miljoen dat plaatsvindt op onze eigen lokale begroting? Het staat op je lokale begroting. Oh, ja. Op de lokale begroting. En ik heb wel eilandsraadsleden gehad die dezelfde vraag stelden. Ja, het is hun eigen begroting, die ze iedere keer goedkeuren. Ja, maar het ging om de miljoen die op de eigen begroting werd vastgelegd. Ja, en daar werd geen gebruik van gemaakt. En niet terug te vinden in resultaat. En dan vind ik dat jammer. En als je tegen mij zegt, joh, dat miljoen hebben we gebruikt voor armoedebestrijding, snap ik dat ook. Heb ik daar begrip voor. Maar als ik het niet terug kan vinden, en niet terug kan vinden in resultaten, niet terug kan vinden in een opbloeiende landbouw of een kassenstelsel, het maakt me allemaal niet uit. En dan hoeft het ook niet allemaal te lukken. Maar in ieder geval de ambitie om er iets mee te doen. Ja. En dat mis ik soms. En ik ben blij dat die stappen nu beter gezet gaan worden. Dat betekent dat u dus een voorstander bent van de diversificering van onze economie. En niet alleen wedden op dat paardje van toerisme, want het is nu gebleken dat hij al gauw een manke poot kan krijgen. Dat sowieso, maar in principe landbouw was er eigenlijk door de eeuwen heen. Er is van alles verbouwd. En dan zou het zonde zijn als je die optie die je hebt om, en begin dan niet met spruitjes of broccoli, wat niet te verbouwen is op de eilanden, maar wat er lokaal altijd te verbouwen was. Ik was op Saba en volgens mij staat daar de zoete aardappel in de vlag. Klopt. Ja, klopt. Jongens, verbouw dat ding. Gebruik het, maak er patat van, maak er chips van, maak er
Maak er een lokaal product van, verkoop het, eet het, benut het. Dat zijn allemaal opties. Maar op het moment dat je zegt, ja... Historisch was Bonaire inderdaad een agrarische economie om te beginnen. Ja. Dat bestond al lang op Bonaire. Ik hoor u niet noemen visserij. Terwijl meneer Kamp, ook een partijgenoot van u, bij 10-10-10 zei van... Ik weet niet of de burgers blij waren met de nieuwe situatie, maar Nederland is 82.000 vierkante kilometer groter geworden. Groter dan de Waddenzee en Noordzee. Maar ook rijker aan mineralen en voedsel, omdat de economische zone ten noorden van Bonaire zich uitstrekt tot aan Saba. Natuurlijk visrijk gebied. Ik hoor u visserij niet noemen. Is dat per ongeluk? Nee, maar ook visserij moet op de schaal der dingen. En dat is ook... Dus in landbouw vond ik belangrijk, maar visserij ook. Ook dat is een prima onderwerp om te benutten. Gebruik het. Het ligt in je omgeving. Verse vis, vers voedsel van je eigen grond. Bijzondere producten. Wat is het? Geitenvlees, stoofvlees. Jongens, is bijzonder. Dat zijn dingen, kernwaarden voor je eiland. Maak er iets succesvols van. Als beeldbepalend iets. En gebruik dan verse vis, vers voedsel, zelf ontwikkeld. Van eigen eiland, dat doet het altijd goed. Zeker bij toeristen. En als je toeristen tegenwoordig zijn op zoek naar meer luxe, maar ook meer authenticiteit. Ja. Dus daadwerkelijke dingen van het eiland. Want met alle respect, als je op een eiland komt wat identiek is aan Miami, waarom zou ik dan naar het eiland gaan? Precies. Omdat ik het heb over de primaire productie, dus voor behoefte voor levensonderhoud. Zou u denken dat de bereidheid bij Nederland zou bestaan, omdat daar de wetgeving gemaakt wordt nu, om dus voor de primaire producenten van voedsel een bepaalde belastingfaciliteiten te creëren, zodat die productie op gang kan komen? Ja, maar daar moeten we gewoon slimme dingen bij doen. En of het nou met de belasting is, of met een investering, of met subsidie of startkapitaal. Maar het is essentieel dat er een ambitie is van het eiland, een plan is van het eiland. Hè? Dat is één. Er zijn vaak heel veel plannen, maar die komen niet tot uitvoering, want uiteindelijk moet iemand het gaan doen. Er moet een boot zijn, er moeten een aantal mensen die gaan vissen. Maar die vissen moeten ergens aan land komen. Zijn we in Nederland gelijk weer heel goed, want er moet ook weer controle op zijn. En dan moet er gelijk weer een voedselwarenautoriteit komen. En dan, de vis wordt dan afgekeurd, of is te klein of is te groot. Mijn voorstel zou zijn, laten we gewoon eens beginnen met vissen. Aan land brengen. Maar dan wel met een verbinding met, bij voorkeur, de horeca. Maar zeker ook gewoon de lokale bevolking. De winkels. Ja, precies. Zoals u bekend, een sterke economie is inderdaad belangrijk voor welvaart en welzijn van de bevolking. Maar het is ook een gegeven dat wij op een geïsoleerd eiland wonen, waarbij het kosten van levensonderhoud, maar ook de cost of doing business, die is enorm hoog. Met uw ervaring, hoe denk je dat de VVD erin staat, in dit geval, laten we even kijken, om dit aan te pakken? Want je hebt dus aan de ene kant een goede economie, en straks zullen we het ook over hebben, dan creëert werkgelegenheid, kun je goed de armoede mee bestrijden, enzovoort. Maar de kostenkant is zo hoog dat weer het in de weg is voor nieuwe werkgelegenheid op het eiland. Hoe staat de VVD daarin? Of u als persoon? Ja, nou, dat is bijna kamerbreed. Want niet helemaal. Want sommige partijen willen graag het sociaal minimum omhoog brengen. En daarmee eigenlijk het inkomen subsidiëren. De VVD is veel meer van de school. Breng nou die kosten naar beneden. En als dat betekent dat we als Nederland moeten investeren in een energievoorziening, of het nou windmolens zijn, of een generator, of zonnepanelen, maakt het niet uit. Maar laten wij nou die investering doen. Want als je ook de investering terug moet betalen op een eiland met 20.000, 25.000 inwoners, ja, dan gaat het of heel langzaam, of de prijs gaat niet genoeg naar beneden. En dan wint niemand ermee. Dan heb je wel verduurzaamd, maar merkt niemand er wat van, want de kosten blijven even hoog. Op Saba is het nog veel erger. Heb je 1800 mensen, als je daar zonnepanelen gaat neerzetten, is er gewoon een hele kostbare grap. Maar hetzelfde geldt voor internet, ook voor de telefonie. Internet is namelijk een essentieel onderwerp voor doing business. Maar ook voor onderwijs, ook voor kennistoename, ook voor zien wat gebeurt er in de wereld. Je kan je daarmee ook positioneren als eiland. Te zeggen, luister, we kunnen beelden neerzetten van hoe gaaf het eiland is. Bedrijven zijn veel makkelijker bereikbaar ook via internet. Dus
als dat heel duur is, ja, dan zijn de ondernemers ook weer in de problemen, omdat ze niet in staat zijn om een product aan te bieden. Maar kijk maar naar kinderen die naar school gaan. Als die geen internet hebben, die missen ook onderwijs. Thuisonderwijs is essentieel. Dat hebben we nu ook gezien. Hè. In tijden van corona moeten kinderen misschien wel thuisonderwijs krijgen. Als het internet niet werkt, heb je gewoon een probleem. Ja, inderdaad. Dus de infrastructuur, dat is ook heel belangrijk voor in allerlei opzichten. De onderwijsinfrastructuur, de internetinfrastructuur, energieinfrastructuur. En daar zegt u van, daar moet Nederland dus niet gierig in zijn, maar zegt, nou, daar gaan we in investeren om een duurzame economie op te bouwen. Ja, want als je de investering niet hoeft te doen, hè, dan betaal je wel voor het onderhoud en eigenlijk voor de maakkosten van de energie. En als we op die manier de zaak gaan oplossen, ja, dan wordt het veel interessanter voor het eiland om bedrijvigheid te creëren. Ja, maar u bent wel op de mening toegedaan, stel dat we overgaan tot duurzame energie, dat voorlopig dat gesubsidieerd zou moeten worden als je kostendekkend wil werken en dat wij met onze 20.000 man dit niet zouden kunnen opbrengen. Nee, exact. Alleen de investering, als je zegt ik ga molens neerzetten, dan zou Nederland die investering moeten betalen. Oké, prima. En uiteindelijk heb je dan een kostprijs die anders is, omdat de investering niet meer hoeft verrekend te worden in de kostprijs van je energie. En wij nemen dan het onderhoud over en de distributiekosten. Ja. Maar mocht die ook hoog uitvallen wegens schaalgrootte van onze markt, is dan daar ook een bereidheid toe om daarover na te denken om het te spreiden? Ik ga u een concreet voorbeeld geven. We hebben dus nu een afvalwatersysteem ontwikkeld die 20% van de bevolking daar gebruik van maakt. Dat is de kust. Maar het ligt in de lijn van de verwachting dat men de hele bevolking daarvoor weer laten betalen. Nou, dat wordt ervaren als een soort onrecht, omdat de man in Rincon, die gebruikt nooit dat afvalwater. Maar als we het spreiden... Zegt u het maar? In principe betaal ik inkomstenbelasting en daar onderhouden ze ook de haven van Rotterdam mee. Dat wordt gewoon op een grote hoop gegooid en zeggen, luister, voor economische activiteit hebben we Rotterdam nodig, Schiphol nodig, Eemshaven in Groningen. Er wordt gewoon geld naartoe gebracht. Dus op het moment dat je dat per plek gaat verrekenen, dat zou onmogelijk zijn. Want dan heb je, hoe krijg Rincon dan geld? Ja. Moet het dan een lokaal belastingssysteem zijn? Dus wat je hebt is een betere economische situatie, omdat het afvalwater niet het koraal bevuilt. Daardoor aantrekkelijker bent voor toeristen. En toeristen komen op het eiland. En eilandtoeristen brengen geld in het laadje. En die komen ook op bezoek in Rincon. Dus als je dat niet ziet, dan zit je heel erg beperkt te kijken naar hoe je omgaat met oplossingen die helpen bij het vooruitbrengen van het eiland. Maar zou dan niet, als we het product Bonaire toch moeten opwaarderen voor de... U had het in het begin over de authenticiteit. Daar wil men best voor betalen. Men wil niet een tweede Miami hier hebben, nog een tweede... Oké. Zou daar niet dan de toerist, de koper van het product, meer aangesproken moeten worden? Want die betalen bijna niks. Ja, helemaal eens. Maar volgens mij de toeristenbelasting werd ook nooit geïnd. Precies. Dat is best een dingetje. Dus, en er is best veel te halen. En een toerist, als het eiland authentieke dingen heeft, bijzondere plekken heeft om naartoe te gaan, een mooie natuur heeft, bijzondere natuur heeft, niet 100.000 man tegelijk op het eiland rondstruint, dan kan je de kosten voor de toerist best omhoog brengen. Die gaat er echt voor betalen. Ja, dus ik denk dat het niet een afschrik-effect zal krijgen. En je krijgt ander publiek. Ja, geen probleem met concurrentie met de omliggende eilanden? Die vrees hoeft niet te bestaan, zegt u? Nee, maar ik zeg ook tegen hun, jongens, denk erom, hou je kwaliteit van je eiland in de gaten. Aruba is een prachtig eiland, maar het begint al op Miami te lijken. Ja. Dus de vraag is, waarom zou ik naar Aruba gaan? Ja, oké. Dat is een zorg. U hebt daarnet aangetipt dat de VVD meer leunt aan de kant van de economische groei dan van, het uitkeringen aan mensen bieden. Maar het is ook een realiteit dat we een groep mensen zullen blijven overhouden
die dus geholpen moeten worden. Dus sociaal kwetsbaar zullen zijn. Gepensioneerden, onderstandtrekkers, duurzame arbeidsongeschikten enzovoorts. Nu is de realiteit op dit moment, door de regioplan op aandringen van Nederland, is een eikpunt van het bestaansminimum vastgesteld. Tamara van Ark heeft dus daar een fictieve eikpunt van gemaakt, voorlopig. Heeft een stukje mensen naartoe laten groeien. Maar de mensen snappen niet, die nog steeds zeg maar harde cijfers zeggen. Je hebt zoveel geld nodig. Terwijl in werkelijkheid, als ze bij de onderstand balie aankloppen, krijgen ze misschien maar 40% tot 50% van het eikpunt. Snap ik. Maar waar het om gaat, is wij moeten die kosten naar beneden brengen. En dat is best nog wel een gedoe ook in Nederland. In de verschillende departementen waar je op aan moet spreken. Want zo'n departement zegt, luister, inkomensproblematiek is niet mijn probleem. Succes daarmee, sociale zaken. Precies. Terwijl Tamara zegt, nee, het is een kostenprobleem en dat moet naar beneden. Dat is een economische zaak. Dus, en ook de Kamer ziet dat probleem. Daarom brengen wij ook bij debatten vaak alle ministers en staatssecretarissen bij elkaar, zodat ze niet naar elkaar kunnen wijzen. Dan zeg ik ook, luister, ik wil dat die kosten naar beneden gaan. Hoe gaat u dat regelen? Want we hebben gezien in de tijd van corona, kon er heel veel. Hebben we heel veel gesubsidieerd. Ja. Of het nou water was, elektriciteit, internet, allemaal geregeld. Nou, dat zijn zaken. Als het op die manier opgelost kan worden, moeten we kijken hoe we dat duurzaam kunnen doen, maar dan door investeringen zodat de kosten naar beneden gaan. Want ook ik zit niet te wachten op hele dure energievoorziening die ik iedere keer moet subsidiëren. Laten we dan de slimme dingen doen. Klopt. Maar meneer Bosman, de werkelijkheid is nu dat het eikpunt staat op $951. En de onderstandtrekker, een grote groep van hun, krijgt maar 522. En hoe zwaar ook je de kosten omlaag brengt, die groep, die kan dat niet dragen. Nee, maar ook dat prijspeil is weer gerekend met de huidige kosten. En ik wil van die huidige kosten af. En als je nu zegt, ik ga het opwerken naar het huidige prijspeil, dan is de prikkel ook bij economische zaken weg om te zeggen, nou ja, het probleem is opgelost. Maar als ik eenmaal op dat eikpunt zit van de huidige kosten en de kosten gaan naar beneden, breng ik dan ook weer dat sociaal minimum naar beneden. Zeggen mensen die dan gewend zijn aan die 900, zeggen ja, nee, het wordt nu 700. Maar ja, de kosten zijn lager. Ja. Dus ik snap de urgentie en ik snap de zorg. Er zijn mogelijkheden voor de bijzondere onderstand. Moeten we ook ruimte voor geven. Moeten we ook als Nederland ruimte voor geven. Want ook dat is nog wel een beetje gedoe. Daar zijn we ook mee bezig. We zijn al bezig met kinderopvangtoeslag. De vergoeding daarvoor. Allemaal dingen die we proberen te verbeteren. Ja, nu is het inderdaad tijdelijk. U zou voorstander zijn dat het duurzaam wordt. Dat de tijdelijkheid wordt omgeslagen in duurzaam. Het hoeft niet tijdelijk te blijven. Prima. Nee, maar dan weer slimme dingen doen van een dieselgenerator die A stinkt en duur is in het gebruik. Zet er dan windmolens of zon neer. Ja, ik heb het daar begrepen. Een zorgpunt die nu hier bestaat is natuurlijk de coronavirus met haar gevolg. En nu zeker is er weer een grote toename, een uitbraak die ons heel zorgen baart. Onze zorgsysteem is klein. Die kan niet veel hebben. Ik dacht dat we 12 IC-bedden hebben. Wij, althans als pers, voel ik dat te weinig gedaan wordt voor een noodsituatie. Dan heb ik het over een shelter. Om zeg maar een stadion voorlopig om te bouwen in mogelijke ziekenhuisopname. Is dat niet de tijd om daarover na te gaan denken vanuit Nederland ook? Want wij willen alles doen hier. De gezaghebber doet zijn best. Sommige mensen gedragen zich niet. En die uitbraak is er nu heel zorgwekkend. Ja. Omdat die Britse variant is ook op het eiland nu. Ja, maar dan kom ik toch weer terug bij de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Doen we in Nederland ook. Wij zitten hier ook met avondklok en gesloten winkels. En dat mensen zijn boos, zeggen dat moet open. Ik zeg, ja, maar dan heb ik nog meer problemen. Dan gaat het virus nog niet onderuit. Ik ben blij dat we nu heel veel vaccins hebben die echt doorgezet gaan worden, ook in Nederland, maar dus ook op Bonaire. En dat is wel de essentie. Maar in de tussentijd moet je nog steeds houden aan 1,5 meter, handen wassen en niet te veel mensen bij elkaar. Dus zorg nou dat we op die manier de zaak oplossen. De ruimte is er om een schip vanuit Nederland die kant op te laten gaan. De Karel Doorman is een enorm schip. Hebben we in het begin van corona een jaar geleden ook in de buurt gehad.
Dus dat zou altijd een optie kunnen zijn. We hebben militaire transportvliegtuigen die ook beschikbaar zijn. We kunnen dingen invliegen en uitvliegen. Maar de essentie is, pak nou allemaal je verantwoordelijkheid en voorkom dat we in die situatie terechtkomen. Want daar is niemand bij gebaat. Mensen zijn ziek, gaan er misschien zelfs dood aan. En je houdt er al klachten aan over. Ik heb zelf corona gehad, was geen feest. Maar je economie gaat ook later open. Dus hoe eerder je het allemaal regelt, hoe eerder je op die nul uitkomt, dat helpt met de basishandleiding, maar ook met vaccineren. Op dat punt is een groot onbegrip ontstaan op het eiland. Met name omdat de luchtvaartpolitiek is des ministers in Nederland. En het is de enige die dus nog steeds vliegt op Bonaire is de KLM en de TUI. En die brengen toch behoorlijk wat mensen mee. En de mensen zijn echt gericht om te denken, en omdat nu de Britse variant ook hier is, dat daar ook iets aan gedaan moet worden, maar dat de gezaghebber niet die bevoegdheid heeft. Wat ik wil zeggen is, sommige groeperingen, en een grote groepering, die zeggen van stop die KLM-vluchten en TUI-vluchten voor een bepaalde tijd, totdat we de zaak goed onder controle hebben. Maar die bevoegdheid heeft de gezaghebber niet, want het is des minister. Ja, maar het bijzondere is, ik krijg ook mensen aan de lijn die zeggen, joh, laat ze alsjeblieft doorgaan. Laat ze alsjeblieft komen. Want we gaan failliet. Dus ook net zo goed als in Nederland, het is een balans die we moeten vinden. En ik snap helemaal dat mensen zeggen, joh, ik ben er als de dood voor, haal ze weg. Maar als dan de economische problematiek zo ver doorgaat dat mensen doodgaan van de honger, of andere ziektebeelden krijgen, dan maken we in Nederland ook zorgen over. Hè? Over psychisch, over mensen die daardoor eigenlijk andere ziektebeelden hebben die niet geholpen kunnen worden en daardoor overlijden. Dus het komt allemaal bij elkaar. Dus het is een duivels dilemma, is wel eens gezegd, om die afweging te maken, wat is nu wijsheid? En ik denk dat je met die beperkte vliegbewegingen, waarbij we in Nederland zeggen, je moet goed getest zijn, wel iets kan, wat ruimte geeft aan Bonaire. Maar als jullie echt zeggen van het kan niet, volgens mij kan de gezaghebber gewoon zeggen, jongens, ik wil het niet meer. Moet hij wel de minister bellen, maar dan lijkt me stug dat de minister zegt en we gaan gewoon door. Prima. Onderwijs. We hebben dus twee zaken dat ik bij jou wil neerleggen, om jouw visie, jouw ervaring even te beproeven. Eén is de taal, die dus een barrière nog steeds vormt. En dat toch de minister nog steeds niet de Papiamento wil erkennen als minderheidstaal in Nederland. En dusdanig dat er fondsen zouden vrij kunnen komen om de moedertaal van de mensen hier verder te ontwikkelen. Hoe staat u daarin? Daar moet ik even diep over nadenken. Ik vind het essentieel hè, dat je, net zoals Fries en Limburgs, ook Papiaments als taal hebt. Volgens mij staat die wel gewoon als een van de talen die gebruikt mogen worden binnen het Koninkrijk. Wat je bedoelt is dat die niet beschermd is en niet ondersteund wordt. Ja. Daar weet ik te weinig van, dan moet ik even induiken. Maar wat zou je willen? Kijk, nee, het is dus zo dat de Raad van Europa, die heeft dus gesteld al 2-3 keren toe, dat Nederland ook het Papiamento als minderheidstaal moet erkennen. Zoals het met Fries is gebeurd en Limburg dacht ik ook. Fries is zelfs in de grondwet opgenomen. Hier op het eiland is Papiamento door een fout bij de transitie niet meer erkend als officiële taal. Dat betekent dat op school er geen verplichting is om die Papiamento te leren. En dat brengt veel problemen voor de leerlingen, omdat die taalbarrière nog steeds bestaat. Dus het duurt bij ons ietsje langer om het Nederlands te beheersen dan de normale Nederlander, de Europese Nederlander. Maar aan de andere kant zeggen de ouders terecht, ja, je wilt Papiamento hebben, maar je hebt geen materiaal. Je hebt geen lesmateriaal ontwikkeld. Door de erkenning van die taal als minderheidstaal is er kennelijk vanuit Europa, weet ik wel wat, fondsen beschikbaar om lesmateriaal te ontwikkelen, leesmateriaal te ontwikkelen, zodat die taal ook meer inhoud krijgt. Dat is in principe wat erachter zit. Maar er is geen verbod op Papiament. Dus in principe kunnen scholen dus gewoon Papiament taal. Er is geen verbod. Er is geen verbod. Maar ik bedoel, de praktijk leert wel dat ik ga niet mensen tegen de schenen aanschoppen. Maar het overgrote deel van de docenten hier, die komen uit Europees Nederland. Die zullen het Papiamento niet beheersen.
Dat is ook de realiteit. Nee, snap ik. Dus het is een beetje kip-ei verhaal. Ja. Waarbij het risico loopt als er niet genoeg papier wensdalig is, dat je op achterstand terechtkomt. Ik pak hem op. Misschien is dat uw portefeuille niet. Ik heb nog een paar weken in de Kamer, dus laten we daar eens even aandacht aan besteden. Oké, voordat ik u laat de telefoon ga opengooien. Het doek is gevallen bij BOPEC. U kent het. U kent het verhaal. U was niet, niet bereid voor een doorstart van de BOPEC. Omdat u ziet ook de belangrijkheid van BOPEC voor onze economie al 45 jaar. Andere kant, we moeten ook oppassen dat we niet te veel op die olie blijven hangen. Maar het doek is nu gevallen. Of het gaat vallen. We zien aankomen dat die faillissement wordt aangevraagd door de crediteuren. En dat is de enige manier om door te starten. Heeft Nederland belangstelling om bij BOPEC betrokken te zijn? Nee, volgens mij wordt er gekeken naar een alternatieve manier van brandstofopslag. Daar wordt naar gekeken volgens mij. Dat was brandstof. Brandstof is opgelost. De brandstofopslag voor de brandstofvoorziening is nagenoeg opgelost. Ja. Maar dan moet je afvragen wat je wil met BOPEC. Ja, maar BOPEC is een overslag, een op- en overslag voor olieproducten. Ja. Met een goede toekomst in deze contraien. Guyana die zoekt opslagplaats. Suriname zoekt opslagplaats. Althans, laat ik het anders formuleren. Iemand zou een haalbaarheidsstudie moeten maken van wat is de belangrijkheid van BOPEC voor Bonaire, de economische belangrijkheid, sociaal, financieel, maar ook de duurzaamheid. Hoe lang nog zou zulke terminals levensvatbaar zijn? Ja, maar dan moet je ook even nadenken, hoe wil je dat je eiland eruit gaat zien? En hoe wil je jezelf presenteren naar de wereld? Als je zegt, jongen, we zijn een hele groene economie, we zijn bezig met verduurzamen. We denken aan natuur en koraal en ongeredheid. Maar we hebben ook even een paar miljard liter dieselopslag op het eiland staan. Want we vinden dat ook wel belangrijk. Je zal er ook in keuzes moeten maken. Dus nog los even van het idee dat je het nodig hebt voor je economie. Even serieus over nadenken van, is dat een kurk waar je op wilt drijven? Want de hele wereld gaat zoveel mogelijk van fossiel af. En een nieuwe installatie is een risico. Er zijn heel veel oude installaties die zijn echt nog wel open en beschikbaar om dat te gaan verdelen. Dus je hebt helemaal gelijk. Dan zou je eigenlijk een haalbaarheidsstudie moeten doen. Maar dan wel in je achterhoofd nadenken, wat wil ik met Bonaire? Ex-politicus Ramosito Boy, samen met mij tegenover Weile Lubbers, werd ook geplaatst voor diezelfde keuze. Wil je Bonaire behouden zoals hij is, als een natuureiland? Of wil je Bonaire naar een groeimodel om economisch vatbaar te zijn? En toen hebben wij in koor geantwoord aan Lubbers, als we het zo willen behouden, daar hangt een prijskaartje aan, omdat de mensen moeten eten. Bent u bereid dit prijskaartje te betalen? Toen bleef we even stil aan de overkant. Ja. Kunt u dat volgen? Nee, maar daarom zeg ik ook, je moet diversificeren op het eiland. Ja. Daarom is landbouw van belang. Daarom ben ik best bereid te investeren in verduurzamingen van je energie. Hoef je niet zelf te betalen. Helpen met visserij, al die dingen meer. Dus de basiskosten, tuurlijk ben ik best bereid te helpen. Want ik snap gewoon dat het niet lukt op het eiland. En het is een illusie om te zeggen, je wordt helemaal self-sufficient. En dan zullen we altijd moeten blijven helpen. Dat is helemaal geen probleem. Maar dat moeten we wel op een goede manier doen. En toen als energie op Texel komt ook met een kabel aan. Is ook duurder, maar die heeft wel dezelfde prijs. Precies. Nou, je toch over het hebben, de laatste vraag door het hebben over Texel. Hier zijn ook stemmen opgegaan om dus Bonaire in een soort Texel-model te veranderen. In die zin dat we dus de vestiging van mensen op het eiland, de migratie, aan banden leggen. Zou u daarvoor zijn? Ja, maar volgens mij is het al. Volgens mij is er al een beperking. Je kan niet zomaar op Bonaire gaan wonen. Dan moet je een economische binding hebben of een bepaald inkomen. Dat is hetzelfde als op Texel. Ja, dat durf ik niet te zeggen of dat in wet is. Maar goed, laat ik dat even uitzoeken. Mijn vraag nu aan André is, hij verlaat de Tweede Kamer over 3 weken. Is dat ook vaarwel aan politiek?
Zeg nooit nooit. Nooit zegt nooit nooit. Dat is een goeie. Dan hoef je het zelf ook niet te binden, bedoel je? Nee, ik heb geen idee. Ik heb, zijn er geen andere functie? Normaliter, als een Tweede Kamerlid of een minister zijn politieke functie verlaat, wordt hij ergens burgemeester. Daar zit het niet in? Nou, ik denk aan gezaghebber op Bonaire. Let er wel wat. Heb je al gesolliciteerd? Nee, er is geen vacature en er zit een hele goeie. Dus ik durf het grapje wel te maken. Nee joh, vind ik het Koninkrijk geweldig. Maar ik ben nou een beetje aan het rondkijken en goed aan het luisteren. Ik probeer op zo kort mogelijke termijn vanzelfsprekend gewoon weer een baan te vinden. Ik ben 56, ik heb nog heel veel dingen om te doen. En heel veel enthousiasme om dingen te doen. Dus we gaan kijken. Wat is uw beste herinnering aan uw band met deze Caribische eilanden? En vanand, wat is uw slechtste herinnering? De mooiste is het makkelijkst. En dat is eigenlijk, heb ik vaker gezegd, de IPCO's, de Interparlementaire Koninkrijksoverleg. En dan zowel in Nederland als ook in het Caribisch deel. Het Caribisch deel was voor mij heel mooi, omdat ik dan heel veel contact had met mensen uit de lokale omgeving. Maar daar leerde je mensen kennen. Ook buiten de officiële vergaderingen om het eiland op, met mensen praten, links en rechts een biertje drinken. Niet de gebaande paden, maar ook de werkbezoek. En dat heeft mij gewoon heel veel gebracht, heel veel geleerd. En dat zegt iedereen. Zodra je eenmaal woordvoerder Cariben bent geweest, dan zit het in je hart en onder je huid. En dat blijft altijd zo. En ik hou ervan, ik vind het echt fantastisch. Dus dat is mijn hoogtepunt. Mijn dieptepunt, dat we de economische situatie op de best nog niet hebben kunnen regelen zoals die zou moeten zijn. En dat de financiën op Aruba, Curaçao en Sint Maarten nog niet geregeld zijn. En dat is uw minder goede ervaring die u had gehad? Ja, dat vind ik jammer dat het niet gelukt is. De ongezouten kritiek die jij en Van Raak altijd leverde, die werd nooit in dank geleverd. Heeft dat de vriendschap met bepaalde politici doen verbreken? Nee. Nee, het mooie is, als ze in Nederland komen, komen ze langs. Als ik op de eilanden ben, drinken we een biertje, gaan we eten. Mensen kennen me ondertussen. En dat vind ik ook van belang. Hè? Een woordvoerder Koninkrijksrelaties moet investeren in de relaties. Daarom ben ik ook 11 jaar woordvoerder Koninkrijksrelaties geweest. Op een gegeven moment, mensen kennen me. Die weten, joh, als Bosman dat zegt, dan meent hij het. Of het ja is of nee, hij doet het. Het is altijd met een warm hart, een koel hoofd. En met duidelijke taal. Ik ben oud-militair, ik hou van duidelijke taal. Dat schuurt soms met de Caribische manier van werken, dat weet ik. Maar dat weet ik ondertussen na 11 jaar. En soms neem ik er ook wat meer tijd voor. Geef ik er wat meer ruimte voor. Maar ik blijf wel herhalen wat ik zeg. Want het is namelijk, als de financiën op orde is, dan is het ten goede van de bevolking. En daar gaat het om. Van alle kanten hoor je de druk voor een nieuw koninkrijk. Je hebt het gehad over gemene best. Is dat bij u nog steeds, dat houdt u zich altijd aan vast? Of zijn er andere mogelijkheden voor een nieuw koninkrijk? Nou, het bijzondere is, dat stuk wat Ronald van Raak en ik samen hebben geschreven, die initiatiefnota over het gemene best, dat is eigenlijk begonnen omdat wij vroegen aan toenmalig minister Donner van Koninkrijksrelaties, van goh, geef nou eens een visie op dat koninkrijk. En die ging die niet geven, want hij zei, ja, dat is aan de landen. Toen hebben Ronald van Raak en ik gezegd, nou, dan gaan wij een visie schrijven. En dan kan iedereen op schieten, of met andere ideeën komen, of met betere ideeën, of het moet anders, of maakt me allemaal niet uit. Maar de discussie start niet op. En dat is het probleem. Als mensen iets willen, dan helpt het als er een document ligt. Maar dat document heeft niet geholpen in het gesprek om te voeren. Bent u optimist dat op 19 maart het Rutte-beleid wordt voortgezet? Jazeker. VVD wordt de grootste. Er was geen twijfel bij jou. Jazeker. Als crisismanager of als een goede minpres? Hij is sowieso een uitstekende minister-president. Maar ook als crisismanager heeft hij laten zien het afgelopen jaar uitstekend zijn mannetje te staan. We krijgen de eerste inbeller. Oyente wordt er niet. Even Zaragoza. Meneer Bosman, goedemiddag of goedenavond in Nederland. Ik heb een vraag in de naam van de bevolking van Bonaire. Vindt u niet dat Nederland of Tweede Kamer heeft nagelaten om de eilanden echt een boost te geven? Want jullie hebben een ramp tegengekomen van onze eigen regering. Ze hebben de macht overgedragen. En tot nu toe, alles wat Nederland heeft gedaan,
is zogenaamd heel goed en netjes, ziekenhuis, gevangenis en dat soort dingen. Maar onze wegen en onze mensen, de inkomen, jullie investeren geld in een onderzoek hoeveel de minimum is voor een bijstandminimum. En dat is $1450 en die mensen krijgen alleen maar $940. Dus vindt u niet dat jullie ook een beetje heeft nagelaten? En ook een andere vraag dat ik heb. Bij BHM is een ramp bij de bedrijven van de regering, of de bedrijven die de regering in handen hebben. Ze hebben een zooitje van gemaakt. Er wordt geen onderzoeken gedaan. Corruptie is aan de orde van de dag en jullie doen niks of jullie laten het toe. Ik wil van u weten hoe jullie ermee omgingen. En bedankt. Ja. Dank je. Twee vragen. Twee vragen. De eerste was dus... Scherpe vragen. Absoluut mee eens. Wij zijn echt wel tekortgeschoten als Nederland om dingen goed te regelen. De frustratie die ik helemaal begrijp is dat een van de eerste dingen die we goed regelden was een gevangenis. Ja, jongens, als je dan over het eiland loopt en de huizen zijn niet eens op orde, ja, waarom dan een gevangenis? Een politiekantoor, een brandweerkazerne. Allemaal natuurlijk allemaal van belang en allemaal goed werk, maar in de verhouding tot de armoede die er was, niet de oplossing. Ik ben het heel met u eens dat de kosten en de inkomens nog niet bij elkaar zitten. Dat moet bij elkaar komen. Dat is een frustratie van iedereen. Maar op het moment dat ik de inkomens omhoog breng en de kosten niet naar beneden, dan kan ik u het voorbeeld geven van Saint-Martin. Daar is de werkloosheid 60% en stijgend, nog voor corona. Dus dat wordt een duurte-eiland waarbij werk niet meer loont. En dat is economisch een drama. Dus daar zijn we ook heel voorzichtig mee. Dus helemaal terecht, we zijn ermee bezig. Heeft het te lang geduurd? Absoluut. Maar daar is iedereen van bewust en iedereen probeert daar echt druk op te zetten om het goed te regelen. Ten aanzien van de Bonaire Holdingmaatschappij, ik ken Ben Oliana heel goed. Heeft daar serieus werk van gemaakt. Daar zijn echt dingen fout gegaan. Niet goed gegaan en niet aangepakt. U wijst iedere keer naar Nederland, maar er is ook een lokaal bestuur. Er zitten ook eilandsraadsleden en gedeputeerden die daar een verantwoordelijkheid voor dragen om daar transparant in te zijn, goed onderzoek naar te doen en ook aan te geven hoe je omgaat met overheids-NV's. Die discussie voer ik ook op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, maar die geldt ook voor Bonaire. Dan moet je transparant in zijn. Wie is daar de directeur? Wat verdient hij? En waarom verdient hij dat? Is dat omdat het mijn neef of mijn tante of mijn oom is? Of is het gewoon een hele goede directeur die in staat is om dat zaakje goed te regelen? En daar moet je transparant over zijn. Kan het nog steeds je neef zijn, maar als hij alle papieren heeft en de beste aangewezen persoon is, tuurlijk, gewoon doen. Maar als dat niet zo is, dan moet je serieus nadenken over of dat wel de verstandige oplossing is. Dus eens met Bonaire Holdingmaatschappij. Ik heb volste vertrouwen in Ben Oliana. Maar ook de gedeputeerde, de gezaghebber en de eilandsraadsleden hebben hier een verantwoordelijkheid om dat op te pakken. Dankjewel. Nog een bel? Hoe heet het, Lia? Hallo, hi André met Betty uit Nederland. Die zit in Nederland en die belt jou via Bonaire. Heel goed. Ga je gang, Betty. Ja. Ga je gang. Ik ga je mensen in de Tweede Kamer. Wat Eben net heeft gevraagd, die vragen die hij heeft gesteld, ik ga ook ermee. Want hij was een keiharde om corruptie de duim onder te houden. Maar de vraag van mij is, er is een bestuursakkoord. En de corruptie gaat door en door. En hoe kan je een bestuursakkoord maken als staatssecretaris Raymond Klops? Hij maakt een bestuursakkoord en hij laat die mensen die de corruptie al jaren deden daar blijven zitten. En wie heeft laten we zeggen, wie heeft de rug omgedraaid om te zien, om te kijken om iets aan te doen? Ja. En de volgende vraag, ga jij de volgende rijksvertegenwoordiger worden? Ik hoop dat je nog de plek krijgt van de gezaghebber. Dat is een goeie. Dankjewel André en tot kijk. Je wordt wel banen aangeboden, zie ik. Ja. Nee, belangrijk is, en dan duw ik hem toch een klein beetje terug. Ja. De mensen die er zitten, zowel in de eilandsraad als gedeputeerden, zijn gekozen mensen. De mensen op Bonaire kiezen hun eigen vertegenwoordiging. En dat vind ik wel van belang. Hè? Ook op Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt er heel vaak aangegeven, jongens, verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt en kan toch niet waar zijn en wanneer gaat Nederland er wat aan doen? Dus ja, moet je andere mensen in je bestuur kiezen.
Dat is de beste oplossing. Dus kies niet de mensen waarvan je denkt van die gaan toch weer dezelfde pad op, gaan toch weer familie regelen. Kies dan andere mensen. En ik weet, het is ook oneerlijk, hè, want zo groot is het eiland niet. Iedereen kent elkaar. Dat maakt het ook lastig. Maar dwing dan tot transparantie. Zeg mensen, jongens, ik wil dat je duidelijk bent. Als je met stemmenkoperij je ticket verdient, dat pik ik niet. Dan moet je gewoon eerlijk verdienen. En praat erover. Dus ik ben heel blij met dit soort gesprekken op de televisie, op de radio, op internet. Dat zijn de gesprekken die gevoerd moeten worden. Een volksvertegenwoordiger moet je aan de tand voelen en zeggen, leg het maar uit. Dus Betty eens, wij moeten zaken doen met bestuurders. Als er corruptie sprake is, moet de politie dat oppakken. Het Openbaar Ministerie moet het oppakken. Maar als je vindt dat de bestuurders hun werk niet doen, moet je andere bestuurders kiezen. En dat is in het kader van de verkiezingen. En de nieuwe Rijksvertegenwoordiger, volgens mij wordt die niet meer gemaakt. Nee. Er komt een andere positie volgens mij. Dus ik had het graag gedaan, maar volgens mij is dat een andere situatie geworden. Nou, André, aan jou om een bericht te sturen als dank, als vaarwel aan de lokale bevolking. Het laatste woord is aan jou. Ja, dank. Dank voor de tijd. Dank voor al jullie aandacht. Dank voor jullie warmte. Dat is het allerbelangrijkste. Warmte om met elkaar te spreken en elkaar te zien. Een pastetji en stoba. Lekker jongens, allemaal geweldig. Amstelbraadje aan de kust. Ik vind het allemaal fantastisch. Het is geen vaarwel, maar zeker een tot ziens. Omdat ik hou van het eiland, ik hou van de mensen. En jullie verdienen alle aandacht vanuit Den Haag. En ik ga ervoor zorgen dat ook mijn opvolger, of opvolster, die aandacht gaat bieden aan jullie die jullie nodig hebben. Dus dank voor de tijd, dank voor de aandacht. En leven het Koninkrijk. Komt in Bellerbevel, laat ik je niet gaan. Oyente wel ja. Noche bontade. Daarbij. Goedemiddag, de heer Bosman. Ja. Je had het zo net over het aan banden leggen van de vestiging van vreemdelingen op Bonaire, als ik het goed heb begrepen. Ja. Dat is een hele goede punt. Dat moet snel gebeuren, met name vooral met de Europese Nederlanders. Waarom zeg ik dat? Want ik leg dat een beetje in verband. U had het over Aruba, die ziet er al uit als Miami. En dat willen wij op Bonaire niet hebben natuurlijk. Ik ook niet. Maar is het niet de Europese Nederlanders die hier komen, die ons als Miami laten uitzien met het construeren van een supermoderne en grote gebouw, vooral langs de westkust van Kralendijk, waar eigenlijk hoe zal ik het zeggen, de primitieve huizen met onze architectuur hebben gestaan, hebben ze gewoon omgegooid en hele grote moderne dingen. De toeristen willen dat niet zien, ze zien dat overal. Ja. Dus dat wou ik zeggen. Nou, de vraag is, wie moet dit nou een halt toeroepen? Is het Nederland of de Bonaireaanse regering? Dank u. Dank u wel. Het vestigingsbeleid, is dat des Nederland of van hier? Nee, dat is in principe Nederlands natuurlijk. Ja. Maar er zit een LTU, hè, een oud landsbesluit, toelating en uitzetting is er nog steeds. Ja. Waarbij er een specifieke regeling is. Regeling is immigratie en naturalisatie volgens mij. Ik ben even aan het zoeken, want ik hoorde hem net. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dus er is een speciale regeling voor. Ten aanzien van hoe je om wil gaan met bebouwing, volgens mij is dat ook een lokale aangelegenheid. Ook daar moet de lokale regering, het lokale bestuur over nadenken. Verkoop je een groot stuk land om aan een organisatie die daar huizen neer wil zetten om dat te doen, dan moet je even over nadenken of je dat wil. Maar dat zijn allemaal afwegingen die lokaal zijn. Als Nederland het komt niet aan de orde in de Tweede Kamer, laat ik het zo zeggen. Ja, inderdaad. De bouwvergunning is des lokaals, maar inderdaad LTU, de uitzetting, de circulaire, zoals het nu heet, is des Nederland. Nou, dat was dus inderdaad de laatste vraag die ik liet binnenkomen. Het gaat je goed. Bedankt dat je ons hebt willen toestaan met jou een beetje te interviewen, een beetje te sparren. Het gaat je goed en tot ziens, zoals je dat zei. Zo is het. Oké, dat was André Bosman. Zie je dat André Bosman, que nos ha conversado rato con él. Não sei sobre 2 minutos. O mensagem claro que ela bisa para mim. Ponte tu sorte coisa, mas o mensagem claro. Aqui.
Aqui nós precisamos começar a posicionar nos mesmos em diferente área, tomar decisões que segundo nós está bom para nossa isla. Então, de dois, carga responsabilidade. Mas apreciar o mundo que ela visa no começamento, tu conhecemos, é a única maneira para gente, uma comunidade, carga responsabilidade, tu começa a pensar de estar independente. Sobre a toda outra forma, você queda que deve demonstrar na outro. Você ruim para você responsabilidade, para você culpa é outro, que vai dar responsabilidade que a você se carga. Pois, ela dá uma boa ideia. O lado está para cá, para invertir capital em direito da nossa economia, por lo que se trata agricultura, pesqueria. Para cá, para invertir capital em convertir nossa energia em energia duradoura. Todo isso não ajuda a gasto que nós temos como povo. A outra nós, para que a oportunidade de ter, stop de discutir para que louco, começa a pensar com visão onde nós que está com nosso boneiro aqui 20, 30, 40 anos. Então, que se tem de lasta pergunta de Rudy Jacob, sim, boneiro se posicionar mesmo, visa quanto gente que aqui não, que tipo de gente que é para estabelecer, e também para o que se trata de construção, que nós está assim, se quer que nós podemos competir com Miami, de pôr canto e costa, edifício tão grande, ou direita nossa infraestrutura, que manter nossa autenticidade, de ta cultura, arquitetura boneriana, que te sei é turista da você. Recorda que ela visa. É boneiro que nós estamos a ter, unhurried, unspoiled, unforgettable, todo turista do mundo está willing para pagar pé. Não vende nosso lugar de maneira prostituta. Tema yang Deus que, ora nós temos dois exponentes de 10 essas estas. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otro poquita, no lo olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay dilante. We would do it all again. Like if I knew back then, I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark, and we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Look at me, tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went ape shit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we be skipping classes, we had better things to do, like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Como senhora vira voluntário de Princesa Wilhelmina Afonso Bonaire? Me atende anúncio na rádio, caminha com o Antabus.
Boa noite, bem-vindo a nos live. Fian France stay back. Po atene kaba, po sakit ko também passa awe. Enter mi alma, enter mi vida. Así na mi tangiba melodía en tu esquina. Y tú mi cosecha, tapa bon que ta dimi. Y mi por novedad y una mi mesta vini. Si vos miran a bombe trata mi enenan. Si vos ten un dante zona por ahí también de nan. Si vos miran a Boys, Cheon. Mi nota visa, Cuyama alcancé. Limita perfecto.
Bimita perfecto, ribemo